yote umeitwa, lakini don't take it to your lungs kama vile Mandago wanavyosema. I mean, don't take it to your heart, weka kwa lungs, breathe it out. Mpenda msikilizaji, write them down. Jitunze mpenda msikilizaji, ujitetee wewe na jumuiya yako, kujifunza jinsi ya kutumia sauti yako ili useme ukweli kama sauti yako itasikika mpenda msikilizaji, kwa sababu kuna wengine wamepoteza sauti kwa sababu ya kutangaza mambo haya. Hata baadhi ya wafanyikazi hapa wamepoteza sauti kwa muda kwa sababu walikuwa wanawaletea habari ilivyo kwa muda mrefu, usiku na mchana wameketi hapa. Najua wengi wenu mumekaa karibu na redio, mnataka kujua ni nani. Tunajua tena interest yenu iko wapi from the messages ambayo mumeandika, where your interest was. Kuna wengine hawajawahi uliza member of county assembly ni nani, kila wakati governor ni nani, kila wakati governor ni nani. So tunajua where your heart is. Kwa hivyo mpenda msikilizaji, jitunze, hiyo ni muhimu sana. Tunza pia jamii yako, kwa sababu kujitunza pia kunaenda na kutunza jamii yako. Kama uweze tunza jamii yako, hakuna vile unaweza jitunza wewe mwenyewe. Kwa hivyo ni muhimu sana uweze kufanya hayo. Msikilizaji, kwa hivyo lazima ujiangalie. Afya yako muhimu sana. So endelea kujichunguza. Pia ni muhimu kujichunguza kwa sababu umeathirika. Sikiliza sauti ambayo unaipata kila wakati, kwa sababu kuna wengine mlikuwa mumesema mambo wakati wa campaign kabla ya kupiga kura. Kuna baadhi za vitu ambayo umesema ambaye sasa pengine imekuwa mambo ya uongo, ama imekuwa mambo ya upuzi, ama zingine mambo ya ukweli. Sasa ndio wakati wa kujichunguza. Kwa nini nimesema hayo? In the heat of the campaign kuna mambo mengi ambayo yamesemekana na viongozi ambao walikuwa wanataka kura na pia wafuasi wao. Pengine umeambia mtu mumebet, umeshindwa, sasa unashindwa, utafanya nini? So kuna baadhi ya vitu ambao umesema, umefanya. So jijali mwenyewe na jamii yako. Ushiriki wa kisiasa, msikilizaji wangu, unapaswa kumaanisha zaidi ya kupiga kura kila baada ya miaka 5. It means more. It means more. Very important. Political engagement should mean more than casting a ballot every 5 years, kama tulivyofanya wiki iliyopita, siku 6 zilizopita. Mpenda msikilizaji, kitu cha pili ambao unafaa kufanya mpenda msikilizaji, wakati huu sasa kinyang'anyiro hichi, kura zimepigwa, tukingojea tu ya rais itangazwe, kwa sababu sasa tunajua kila mahali nani ameshinda viti zile zingine 5. Mpenda msikilizaji, talk it out, ongea. Wacha wacha kuhayabanet, wacha kujificha. Usijifiche, come out. Mambo yameisha, toka, zungumza. Kwa sababu unajua tunajua kwamba politics can be a very loaded term. Very loaded term. Kwa watu wengine kuna hisia tofauti inatoka. Okay, kuna hisia ya civic participation, which is good. You are doing your civic duty. Unataka kujihusisha na haya mambo kwa sababu unatakia mema kwa watu. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wakisikia mambo ya siasa, it brings up feelings of discomfort. Inalete hisia za usumbufu. Unasumbuliwa sana. Unajisumbua. Yes. So zungumza mpenda msikilizaji. Siasa mara nyingi inasema is all about power. It's all about power. We should all be mindful of the way we use the power we have in this life, ili tuweze kuleta mabadiliko katika jamii zetu. To bring influence, mpenda msikilizaji, to the communities around us.
It is important that you are mindful. Lazima ujali. Ni muhimu uweze kujali. Lazima uzingatie jinsi unavyotumia uwezo ulio nayo katika maisha ya wale ambao wanaadhirika, wale ambao wako karibu na wewe. Kwa sababu siasa, it's meant kusaidia wanyonge. It is meant kusaidia wale ambao hawajiwezi. It is meant kulete mabadiliko. It is meant to bring change. Inapaswa kulete mabadiliko. Na hiyo ndio mabadiliko ambao tunahitaji. Hiyo ndio hisia ambayo inafaa wewe kuingia katika haya mambo. Zungumza hata kama umeanguka, hata kama umeangushwa. Be a statesman, be a stateswoman. Siasa si tu kuhusu kile kinachokufaa. Sio tu kile kinachokufaa. Inapaswa kuweka katika kile kinachotokea kama matokeo ya uchaguzi zetu za kisiasa sasa hivi. Kuna matokeo ambayo pengine hujafurahia sana. Kuna baadhi ya wale ambao wamejiingiza katika siasa na wamejidai ya kwamba hawa watakuwa washindi, lakini mambo yameenda mrama, mambo yameenda tofauti, mambo hayakuenda vile walivyokuwa wanataka. Lakini sasa ni kwako kuweza kuzungumza kutoka nje na kusema, wacha kukaa ndani. Yes, nimeingia katika kinyang'anyiro hichi, nimebwagwa, sasa ni wakati wa kuendelea. Wakati wa kuendelea. Unazungumza na marafiki, zungumza na familia yako kuhusu siasa. Zingatia chaguzi unazofikiri zinaweza kufanya ulimwengu bora. Yes, even hata kama umeshindwa, you can still make life better for others. Bado unaweza fanya maisha yawe mazuri kwa wale wengine. Sio lazima unaanza kuoppose mwenye amekushinda. Hapana, make life better, because at the end of the day, ulipoingia katika siasa, na hata wewe kama mfuasi wa yule mwanasiasa, nafikiri ya kwamba unapomsupport huyu mtu, unataka maisha yawe mazuri kwa wale unataka kuwahudumia. Kwa hivyo saidia mwenzako, wewe mwenyewe jisaidie kuweza kuhakikisha kwamba hata kama umeanguka, maisha yanaendelea na bado unaweza kuwatumikia wale ambao ulikuwa unataka kuwahudumia. Si kila muingiliano, mpenda msikilizaji, utakaoshawishi maoni ya mtu fulani. Wakati watu kwa wakati huu hawana imani na wewe, pengine wakati mwingine watakuwa imani na wewe. Tumeona katika kinyang'anyiro hichi matokeo, kuna baadhi ya watu ambao wameangushwa 2017, lakini sasa wamerudi. Wameona pengine sasa wewe ni bora kuliko yule ambaye amechaguliwa 2017. Ndio maana unapewa nafasi nyingine ya kuweza kuwahudumia watu. It's not the end of life. Watu pengine wako na imani tofauti na yale ambayo umewaambia. Pengine yule mwingine ako na manifesto nzuri. Pengine yule mtu ndio ameweza kuconvince watu. Hata wewe umejaribu, wafasi wako wamekusupport ya kutosha. Kuna baadhi ya watu wengine wameshindwa na kura chache sana, sio kura mingi. So ni muhimu uanze mazungumzo na mwenye ameshinda. Ni mzuri muanze mazungumzo hata kama mlikuwa katika mrengo tofauti, wale wafuasi wa mtu fulani. Mpenda msikilizaji, ni muhimu sana. Nilikuwa nimemwambia wakati moja tulipoanza mazungumzo haya ya kisiasa, mpenda msikilizaji, katika kipindi hiki Baraka za Asubuhi kabla ya uchaguzi, nikiwapatia mawaidha, baadhi yenu mtatuambia mtu wako akianguka, na hasa wale prophets of doom, wale ambao walikuwa wametabiri mtu fulani atapita, sasa mtu huyu ameanguka, ni nini mtatuambia? Swali bado iko. Jichunguze. Zungumza tena, wacha kunyamaza. Si wakati ule ulikuwa unatoa sauti, loudspeaker kila mahali, ukituambia ni yeye tu, sasa huyu ameanguka, utatuambia nini? Lakini usikose matumaini. Hiyo mtu yako bado ako na time, bado ako na wakati. 2027 bado tutarudi kiwanjani. Watu watarudi kiwanjani. Mambo ya tatu, mpenda msikilizaji, ambayo unapaswa kufanya, ni muhimu. Fanya kujifunza kuwa mtindo wa maisha. Yes, very important. Make learning a lifestyle.
kujifunza kutoka matokeo ya kinyang'anyiro hichi ya 2022. Mpenda msikilizaji, make that mafunzo, jifunze kutoka hapo, iwe maisha yako. Yes, it's a learning process. It's a learning process, and that learning must be part of your lifestyle. Yes, stay informed. Learning doesn't have to be intimidating process. Umejifunza, kuna baadhi ya vitu umejifunza, pengine makosa umefanya katika kinyang'anyiro hichi, kukaa na habari ambao sio ya kuchosha. Tafuta habari nzuri, jifunze, kwa sababu kujifunza sio lazima kuwa mchakato wa kutisha. Mpenda msikilizaji, it's a process, sio mambo ya kuisha. It's a process. Learning is a process. Sasa umejifunza, fanya kujifunza kuwa mtindo wa maisha. Make learning a lifestyle. Hiyo ni muhimu sana. Hata nyinyi ambao mna support watu, ni nini umejifunza kutoka kinyang'anyiro hichi? Ni wapi umefaulu? Ni wapi umeanguka? Ni wapi unataka kuimprove? Kwa sababu huyu mtu ambaye ameingia katika kiwanja ya kisiasa bado ana nia ya kurudi. Najua kuna wengine wameconcede, hata katika jimbo hili letu la Marsabit wameconcede, na bado wameambia wafuasi wao, tulieni kwa sasa, mambo hayakuenda vile tunavyotaka, lakini jueni 2027 tuko kiwanjani. Yes, so kila mtu ako na nia. So wewe ambao unamsupport wenzako, kwa sababu mara nyingi wale ambao wanasupport mwanasiasa ndio wanaadhirika sana. Bado mko na muda, kwa sababu hii kitu ni process, itarudiwa tena 2027. Kuna baadhi ya watu already wameanza kusema kutoka kiti hii mpaka kiti kile kubwa. 2027 watakuwa katika kiti kingine, sio hiyo tu. So mambo ni kama hivyo, lazima ujitolee kujifunza, mpenda msikilizaji, kupitia vitendo vya kibinafsi. What personal things have you done selfishly, pengine yes, your individual action. You must commit to learning from your individual action or through your individual action. Sometimes umetoka kutoka comfort zone zako, umeingia katika vitu ambayo uwezane naye, na ukaanza kusema politics is not for the faint hearted. Politics is not for me. Mimi siasa si yangu. Yes, that's a lesson. Hiyo ni go into private practice. No, wale wakuu wa makelele kule juu katika national politics, Moses Kuria aliposhindwa alisema it was an 8 years of bliss in politics. Tukutane katika private practice. Unaona, the guy knows where he's going. Kanini Kega the same. It's not the end of life. Kazi ni nyingi kule nje ambao mtu anaweza fanya. Yes, hata wewe nenda ukafanya kazi zingine za kuhudumia wanadamu, za kuhudumia, mpenda msikilizaji, jamii, kwa sababu siasa ni huduma. Ndio maana umejitokeza. Sasa hujapewa nafasi hiyo, enda ukahudumie jamii kwa sehemu tofauti, si lazima kisiasa. Start where you can. Start where you can, mpenda msikilizaji. Look at your candidates at the local level, at the state level, at the national level, all of it. Take advantage of resources ambaye iko, ili uweze kufanya maisha pia kwako rahisi. Ongea pia na wafuasi wako. Yes, nenda ukasome. Nenda ukakae na community yako katika shule, katika kanisa, miskitini. Be a role model. Be a role model there. Yes. Good. Mpenda msikilizaji, ni vyema ya kwamba unafaa kufanya hivyo. Act locally. Act locally. Yes. Act locally. Tenda mambo yako katika mahali upo. Lete mabadiliko katika mahali upo, mpenda msikilizaji. Katika jamii yako, katika jumuiya yako. Kwa sababu wanakuhitaji. They need your presence. I don't advocate for a situation where mtu ameanguka katika siasa na anasahau jamii. Anasahau ya kwamba amejitolea kufanyia watu jamii. It should not end
Huduma yako kwa jamii haiwezi kuisha kwa sababu umekosa kura. Inafaa kuendelea. Act locally, local organization, anza kitu. Because you want to bring change, and especially social change. You need to be with the community. Unafaa kukaa na wananchi. You need to get involved in their lifestyle. Lazima uingie katika maisha yao na uweze kulete hiyo mabadiliko. Mpenda msikilizaji, you need to be present, you need to be involved. Yes, kwa sababu wanahitaji hiyo muda wako, wanahitaji hiyo talanta yako, wanahitaji hiyo resources yako. So volunteering is one of them. Kumbuka, one thing is very important. Saa hii hata ukiangalia social media unakuta mambo mengi yanazungumzwa pale, mambo mengi yanaandikwa katika hiyo ukuta. Saa hii tunajua tuko na governor, tunajua tuko na women rep, saa hii tuko na senator, saa hii tuko na nani mwingine? Wale wengine wote ni rais tu ndo hatujui mpaka sasa. Ni matumaini yetu ya kwamba leo tutaweza kumjua ni nani, and whoever wins. Lakini one thing ambayo nataka kuambia wasikilizaji, wewe msikilizaji ambaye umejiinvolve sana, sababu mara nyingi naona watu wakipigana kwa social media. Wewe ni wa mrengo huu, mwingine ni wa mrengo ule, sasa mnaanza kupigana. The fifth, Raila the fifth, WSR the fifth, sijui I don't know the fifth. No, mambo mengi mpaka mnaanza kutuletea mambo ya ujinga na upusi ambaye hata mtu mzima afai kuandika. Lakini one thing I want to tell you, national politics cannot be the end all solution. Siasa ya huko juu haimalizi ama sio solution ya kila kitu. Kuna baadhi ya vitu lazima zifanyike on the ground hapa locally. And who will do that? The elected leaders, those who are interested in social change. Si lazima wanasiasa. Wewe ambaye umeanguka pia, you are part of this community, unafaa kufanya hivyo. Unahitaji nguvu, mpenda msikilizaji, from this election to carry over into civic action at the local level. Unahitaji nguvu kutoka matokeo ya kura ambayo umepiga, umepata ama umeanguka, ili kuweze kulete civic action, social change mahali ambao umejitolea kwenda kutoa huduma. And this is not only to the aspirant ama wale ambao wamejaribu kura, pia wafuasi wake. Hata nyinyi mnafaa kufanya the same. National politics is not end all solution. Sio mambo ya kumaliza shida zote za locally. Mambo zingine zinafanyika hapa, mambo zingine zinasuluhishwa hapa locally. So get involved. Kwa sababu hii local action, mpenda msikilizaji, ni muhimu sana, kwa sababu inasaidia to bring in new skills, it builds confidence, and then itasaidia kuweza kutackle bigger issues. Yes, is a fact. Katika jimbo hili la Marsabit, county ya Marsabit, sasa hivi wale wote ambao wamechaguliwa katika National Assembly, wale ambao wamechagulika katika senator, women rep na governor, wanatoka kutoka party tofauti, mrengo tofauti kabisa. Na kuna baadhi ya watu already wameanza kusema ya kwamba governor ambaye amechaguliwa kwa sasa atapata shida nyingi kwa sababu hawa si marafiki wake. That should not be the mentality. Kama governor amekosea, to criticize him na kumwambia sio hivyo ni muhimu, lakini kumwambia maisha yako, uongozi wako huu itakuwa uongozi wa matata, itakuwa mbaya sana. To warn him. Nafikiri hata yeye mwenyewe anajua ya kwamba wale wote ambao wamechaguliwa na yeye, they are not from friendly parties, isipokuwa pengine wako katika coalition moja, lakini tunajua, na unamwambia kiwasiwasi ya kwamba maisha yako, uongozi wako, kiti chako hicho kiko hatarini kwa sababu hauna numbers.
That is not the way we should look at it. Yes, it's the reality, but for us to have a solution at the local level, we need all these politicians to cooperate. At the end of the day, umechaguliwa kufanya nini? At the end of the day, wewe ambao umemchagua huyu kiongozi, ulikuwa unataka afanye nini? Alete huduma katika jimbo hili la Marsabit. Na hii huduma huwezi ukalete wakati kuna mazozano kati ya viongozi, kwa sababu wanapozozana sisi ndio tunaumia. We need to allay that fear. We need to stop that mentality. Lazima wakae chini, wafanye kazi pamoja ili nyasi isiumie, ili wananchi wasiumie. Yes, to get the best out of this community, to do the best for this community, leaders must cooperate. As I say, national politics cannot be the end-all solution. You need the energy. We, the community who are being served by these politicians, need that energy also to have that civic action at the local level. So this is important. This is important. Ni muhimu. Najua wengi wenu mlikuwa mumeenda kufurahi sana, mpiga makofi. Oh, sasa yeye atakuwa kwa shida kwa sababu ni kutoka mrengo tofauti, hakuna mtu atamsupport. Unataka kuumia for the next 5 years, then ishi na hiyo mentality. We all need to engage in political action beyond election day, ambaye ina empower, mpenda msikilizaji, a vision. And I want to put this with a very big, bold, and underline, and in capital letters, inclusive vision for the future. Inclusive vision for the future. Muhimu sana. Sote tunahitaji kujihusisha, msikilizaji, katika harakati hizi za kisiasa, kwa sababu siku za uchaguzi zimeisha. Uchaguzi tumefanya, matokeo tumepata. Tuwezeshwe kuwa na maono jumuishi ya siku zijazo. Inclusive vision for the future. If our leaders, kama viongozi wetu, wawe kutoka UDA, wawe kutoka UDM, wawe kutoka KANU, wawe kutoka UPIA, from whichever way, if they don't have an inclusive vision for the future, hizi miaka mitano itakuwa miaka mitano ya kuishi jangwani. Desert, tutaishi jangwani. Na hiyo si poa, mpenda msikilizaji, hiyo sio poa. So, kuna changamoto nyingi ambao tunafaa kuangalia. Tunahitaji kujishughulisha na mambo ambayo yanalete huduma. Of course, you have made individual choice. Sisi wote tumefanya individual choice na mambo yameenda hivyo. Lakini hata hivyo, matokeo ambayo tumepata isikuwe matokeo ya kutukandamiza. It should be now a collective responsibility of all these politicians. Ni kazi ya hawa wanasiasa wote kukaa and to consider the needs of the people around them and create more just and equitable society, jamii ya usawa. Kuleta jamii ya usawa ni vyema sana. Kuunda jamii yenye haki na kuunda jamii yenye usawa. Asante sana mpenda msikilizaji, ni hayo kwa siku ya leo. Tutaendelea kuzungumza mambo haya. Chebukati atakapotangaza mambo tutajua. Unasema good morning. Good morning. Huyu ni nani amesema good morning hapa kutoka Facebook? Unasema Iba Jirmo, unasema good morning. Asante sana. Morning to you. Nani mwingine huyo? Rashid Alio unasema good morning to you. Alafu mwingine hapa anasema Twin Frantano, unasema good morning to you. Alafu tusikie Benjamin mwenyewe anasema, ni Benjamin mwenyewe anasema good morning to Father Racho, long time Father, watching from Good Shepherd Catholic Parish Northern. Asante sana Benjamin mwenyewe, ubarikiwe sana asubuhi hii ya leo. Mpenda msikilizaji, dakika ni moja kabla ya saa moja tutakuwa tunapata habari, alafu baadaye
saa 1:30 misa takatifu kutoka parokia Dribugombo, nafikiri kigango ya Badasa, ambayo tunaongozwa na Father George Guyo. Father George Guyo atakuwa anatuongoza kwa ibada ya misa. Mpenda msikilizaji, saa 1:30 usikose msikilizaji wangu kuwa kupokea baraka hiyo. Asante sana. Kipindi hiki ni Baraka za Asubuhi, msikilizaji wangu, na Mungu aendelee kutubariki. Good. Tutafute nyimbo gani sasa? Tutafute nyimbo gani? Haya, ndio hiyo. Tuendelee. Tukitangaza mbashara kutoka jimbo Katoliki la Marsabit. Hii ni Shajara ya Radio Jangwani. Tunawahimiza ya kwamba sheria upo, mahakama iko. Wakati tunaongea na wanasiasa huko nje, pia tuwaeleze ya kwamba kama utakuwa na tashwishi lolote katika uchaguzi, usivurugu amani, kwa sababu ukivurugu sheria itakushika. Na kama unalalamishi, enda kwa level ya mahakama ambayo iko. Watu wa Marsabit, nataka kuwaomba mambo ya kuuana moja kwa moja, hebu tuache hiyo mambo, kwa sababu tukiendelea hivyo chuki kati ya makabila itazidi na laana sisi wote tutaenda kupata. Tulioipa kipaumbele kwenye Shajara ya Radio Jangwani. Raila Odinga pamoja na Ruto watoa wito wa amani, wakiwataka Wakenya kusubiri matokeo rais ambayo yanatarajiwa leo hii inshallah. Mgombea wa rais kupitia chama cha Gano David Mwaure asalimu amri na kumpongeza Ruto, akisema basi na aliyeshinda na tangazo na IEBC. Kanisa Katoliki laitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini kuharakisha kutoa matokeo ya uchaguzi mkuu. Na Papa Francis aomba msaada kwa ajili ya Somalia, ambayo anasema nchi hiyo huenda ikakabiliwa na mgogoro wa kibinadamu. Ujambo msikilizaji, karibu sana katika matangazo yetu yanayokuja mubashara kutoka hapa mjini Marsabit. Msikilizaji, unaweza kutupata kupitia masafa yetu ya 106.3 FM. Vile vile unaweza kutupata kupitia wavuti wetu wa www.radiojangwani.com, na vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube Radio Jangwani 106.3 FM, na kwenye Twitter Jangwani 106. Mimi ni Tamachuki Danson. Tuanze na taarifa ambayo inasema kwamba Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki humu nchini KCCB
limeitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kutangaza matokeo ama kuharakisha kutoa matokeo ya uchaguzi mkuu. Kulingana na kanisa Katoliki, hali ya wasiwasi na joto linaendelea kupanda nchini kadri wa Kenya wanavyozidi kungojea matokeo ya uchaguzi. Kanisa hata hivyo linasema kwamba linatambua umuhimu wa IEBC kufanya taratibu ili kuwepo na uhakika wa kuaminika na katika kazi yake. Maaskofu wamewataka Wakenya kuepuka taarifa za uongo na kuzua kiwewe wakati huu wakisubiri matokeo ya uchaguzi huo. Wamewashauri Wakenya kudhibitisha habari hizo na vyombo vya habari vya kuaminika humu nchini. At this critical time, we must guard against falling victim of all manner of fake news, especially on social media. There are people bent to cause unnecessary panic and confusion. We ask you to treat any suspicious or alarming text, image, or video you receive on your social media with great caution, especially those claiming to have results. Cross-check messages you doubt with mainstream media and await the IEBC results. Verified result. Let us join hands in preventing any form of incitement, even through social media. Kwa wale watakaoibuka washindi, askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Nyeri Mtoni Muheria amewashauri Wakenya washangilie na kufanya sherehe kwa njia ya heshima ambayo hawataikejeli na kuwakera watakaopoteza. Katika ujumbe wake kila Jumapili, kanisa Katoliki limewashauri vijana kuwa makini wasitumiwe kuzua rabsha nchini na wanasiasa. Wametoa wito kwa Wakenya wote kurejelea kazi zao za kawaida. We have also with our team been following the activities taking place in Bomas and point out that there appears a well choreographed plan to interfere with the verification process and the results. And we call for a stop to this by all those who are trying to do that. As we concede, which we hereby do, we want to thank our families, our secretariat. Kumradhi kwa mchanganyiko wa sauti hiyo, msikilizaji wa Radio Jangwani. Aliyekuwa mgombea wa ubunge eneo bunge la Saku, Mwalimu Adan Wario wa chama cha UDA amesema ameridhishwa na matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi nchini IEBC, huku akimpongeza mbunge mteule wa UDA Dido Aliraso. Akizungumza na kituo hiki kwa njia ya kipekee, Mwalimu Adan amesema kwamba wakati wa siasa umekamilika na sasa ni wakati wa kuridhiana kuendeleza uchumi wa Saku na kaunti kwa ujumla. Anasema yote yaliyofanyika ni mipangilio ya Mungu. Amemtaka Raso na viongozi wengine kuhudumia wakazi wote bila ubaguzi, hata wale ambao hawakupata kura. Hapa kauli yake Mwalimu Adan wakati akizungumza na Jangwani. Kwa wale walioshinda kiti tofauti kutoka governor kwenda senator, women rep, pengine bunge na MCS, nataka niwaambie shukran, kuongera, congratulations kwa kushinda hiyo kiti, na ninawaomba muhakikisha kwamba mmefanyia kazi watu wetu kwa usawa bila kuleta ubaguzi, kwa sababu Mungu amekuchagua na kesho Mungu atakuuliza ile kazi uliyofanyia watu wako. Mwalimu aidha amewashukuru waliompigia kura, huku akihimiza kuwepo na amani na utulivu hata baada ya uchaguzi. Kwa wale walishinda na watu wake walishinda, kwa Manyata mkae kama mandugu. Siasa imeisha, siasa haina uadui kwa sababu ni mchezo mmoja atashinda, yule ameshinda, na huyo ni kiongozi wetu, sasa ataendelea kutufanyia kazi. Kwa hayo nataka niwaambieni watu wakaji wa Saku constituency, asanteni sana. Radio Jangwani 106.3 FM, Baragumu ya Faraja. Mgombea urais kupitia chama cha Agano David Wahiga Mwaura amesalimu amri na kukubali kushindwa kwenye uchaguzi mkuu wa urais uliofanyika siku ya Jumanne wiki jana. Akizungumza na waandishi wa habari, Mwaura na mgombea wake Ruth Mutua amesema kwamba kulingana na hali ilivyo, wanaona wamepoteza uchaguzi huu, hivyo hamna haja ya kuendelea kusubiri kutangazwa. Wakati huo Mwaura amesema kwamba dalili zote zinaonyesha kwamba naibu wa rais William Ruto ataibuka mshindi kulingana na maajenti wake walio katika ukumbi wa Bomas. Hivyo anasema kwamba yuko tayari kumpongeza kufanya kazi naye naibu wa rais wa sasa hivi. Hapa kauli yake na Mwaura akikubali kushindwa. Dear Kenyans, we wish to concede defeat in the presidential elections
in the Republic of Kenya of the year 2022, whose verification is ongoing at Bomas. This we are doing after seeing what our performance has been and after deep discussions with our teams in Bomas and consulting widely. We have also with our team been following the ongoing exercise at Bomas and indicate that the figures there are and have consistently and undoubtedly been in favor of His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the current serving Deputy President of the Republic of Kenya. Wakati huo Mwaure ameonya wale wanaolenga kuvuruga matokeo ya uchaguzi kwa kuchelewesha hatua za kura kuhesabiwa. Ameitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kusimama kidete bila kukubali vitisho vya aina yoyote na mtangaza mshindi kwa wakati unaofaa. Hapa pia kauli yake Mwaure akitoa tahadhari kwa IEBC. We have also with our team been following the activities taking place in Bomas and point out that there appears a well choreographed plan to interfere with the verification process and the results. And we call for a stop to this by all those who are trying to do that. As we concede, which we hereby do, we want to thank our families, our secretariat, our campaign team, and all those who voted and prayed for us. They did not just pray, but they voted. Also, as we concede, we wish to call on IEBC to be firm and steadfast and resolute on its task and mandate and announce the leading winner of the presidential election when that time, in their considered opinion, comes. Aidha, anasema kwamba anamuunga mkono William Ruto na atashirikiana naye kama chama cha Agano. Anakiri kwamba manifesto naibu rais William Ruto ndio inayofaa taifa hili kwa sasa. As we concede, we also endorse the winning trend and the person of His Excellency Dr. William Samoei Ruto as the leading candidate and urge IEBC to be fervent in declaring his win when it is time to do so. On our part, my running mate and I, we hereby indicate that we will collaborate with His Excellency, the Deputy President, and support him, not just because he is winning, but also because his manifesto and his many campaign promises agree with ours. Key among those that agree with us, we agree with him on the need to ensure Kenya remains a God-fearing nation. We also agree with him on his pursuit to ensure that freedom of worship for all faiths is maintained. Tukisonga mbele na taarifa zaidi ya msikilizaji asubuhi ya leo ni kwamba naibu rais William Ruto amewashukuru wa Kenya waliojitokeza kupiga kura siku ya Jumanne wiki iliyopita, huku akiwapongeza wote waliochaguliwa kwenye uchaguzi huo. Akizungumza jana Jumapili kwenye ibada ya kanisa iliyoandaliwa katika makazi rasmi ya naibu wa rais katika eneo la Karen kule Nairobi, Ruto amesema kwamba viongozi huamuliwa na Mungu kupitia wananchi kwa njia ya kura. Huyo hapa naibu rais. Na nichukue nafasi hii niwashukuru wa Kenya wote. Hii ni Jumapili yetu ya kwanza tangu tuende katika uchaguzi mkuu wa taifa letu la Kenya. Nataka niwashukuru wa Kenya wote, mamilioni, nafikiri milioni 14 ikiongezeka, waliojitokeza ili kupiga kura. Tuwe na nafasi ya kuchagua viongozi wetu wa miaka 5 inayokuja. Nataka niwapongeze wote mliojitokeza mapema na wote waliopiga kura. Nataka pia niwapongeze viongozi wote waliochaguliwa katika taifa letu la Kenya. Neno la Mungu linatufundisha katika Methali 16 mstari wa 33 kwamba kura hupigwa ili kujua nini itatokezea, lakini uamuzi inatoka kwa Mungu. Aidha, kupitia kwenye mitandao yake ya kijamii, Ruto ameachia ujumbe wa kuhimiza wafuasi wake kuwa na subira, huku taifa likisubiri tume huru ya uchaguzi IEBC kutoa matokeo rasmi kuhusu mshindi wa kinyang'anyiro hicho cha urais. Shughuli ya kudhibitisha hesabu za kura za urais ingali inaendelea katika ukumbi wa Bomas kwa siku ya 6 hii leo, na tangu kura zilipopigwa tarehe 9, na Chebukati amewataka Wakenya kuwa na subira, huku timu yake ikiendelea kuandaa matokeo hayo ya nyadhifa ya juu kabisa katika uchaguzi wa Kenya. Tukisonga mbele, mgombea wa rais wa Azimio la Umoja
Raila Amolo Odinga amewataka Wakenya kudumisha amani hata wanaposubiri matokeo ya urais kutoka kwa IEBC. Raila alimshukuru Mungu kwa amani ambayo ametendea nchi tangia Jumanne Agosti 9 Wakenya walipoingia kupiga kura kuwachagua viongozi wapya. Akizungumza katika kanisa la ACK St. Francis huko Karen alikohudhuria ibada ya Jumapili, Raila amesema haikuwa rahisi kwa Azimio kupitia kipindi cha uchaguzi, lakini wanamshukuru Mungu kwa yote ambayo waliweza kuyapitia. But we want to thank the Lord for having brought us so far. We've gone through a very challenging period in our country, going through election campaigns, but we also want to thank the Lord that the campaigns have been peaceful. The elections also have been peaceful so far, and we just want to hope that peace will prevail even after the elections are over, because we are part of the person of one nation. We want Kenya to be even stronger going forward. Radio Jangwani 106.3 FM, Baragumu ya Faraja. Mgombea ugavana kaunti ya Narok kwa tiketi ya chama cha UDA Patrick Ole Ntutu ametangazwa kuwa mshindi na hatimaye kumshinda mpinzani wake Moitalel Ole Kenta wa chama cha ODM. Ole Ntutu amekabidhiwa cheti chake rasmi kama gavana wa Narok usiku wa kuamkia leo katika hafla iliyofanyika katika ukumbi wa Bomas, Nairobi, muda mfupi baada ya saa 5 usiku. Hatua hii inafanikisha kikomo mvutano ambao umedumu kwa karibia wiki moja kati ya Ole Ntutu na mpinzani wake Ole Kenta, na sasa inasubiriwa kuona iwapo Ole Kenta ataelekea mahakamani kupinga ushindi wa Ole Ntutu. Awali alikuwa amedai kuwepo udanganyifu katika zoezi hilo zima la uchaguzi wa ugavana wa Narok na kuitisha kurejelewa kwa zoezi la kuhesabu kura. Wafuasi wa wagombea hao wawili wamekuwa wakikita kambi katika kituo hicho tangia zoezi hilo lianze, kila upande ukiitishwa kutangazwa kwa kiongozi wao kama mshindi wa gavana wa kaunti hiyo ya Narok. Kwingineko, mgombea wa chama cha UDA Johnson Sakaja ameibuka mshindi wa wadhifa wa gavana katika kaunti ya Nairobi. Sakaja alimshinda mwenzake wa chama cha Jubilee kutoka muungano wa Azimio Polycarp Igathe baada ya kujipatia kura 1699,392. Igathe akijipatia kura 1573,516. Edwin Sifuna wa chama cha ODM alijipatia kura 1716,876 na kuidhinishwa kuwa seneta wa Nairobi baada ya kumshinda mwenzake wa UDA Margaret Wanjiru aliyepata takriban kura 1524,991. Kwa upande wake, mwakilishi wa wanawake katika jiji la Nairobi, mgombea wa chama cha ODM Esther Passaris alijipatia kura 1698,929 dhidi ya mpinzani wake wa karibu Millicent Omanga wa UDA ambaye alijipatia kura 1586,446. Sakaja akizungumza baada ya kutangazwa mshindi wa gavana amesema kwamba jimbo la Nairobi lina kiu ya uongozi mpya na hivyo kuahidi kuhudumia wana Nairobi bila mapendeleo. Aidha, amewashukuru wote waliomuunga mkono katika ushindi huo. I want to thank God for this day and for this journey. I want to thank the people of Nairobi for believing in me and giving me this mandate and this task of serving them as governor of Nairobi. In this election, there have been more voters but a lower turnout. This country is yearning for leadership, and this country is yearning for inspirational leadership. That is a task before us, because this time the turnout has been much lower. Another thing is that if you look at the elections in Nairobi, have spanned political divide. People from across have been able to vote in a resolute manner. That is a message that anyone who is looking keenly needs to take note of. I really want to thank my party leader, William Samoei Ruto. His Excellency William Ruto, I want to thank you for believing in me. I want to thank especially Musalia Mudavadi and the entire Kenya Kwanza team, Rigathi Gachagua and Wetangula. It has not been an easy journey. Radio Jangwani 106.3 FM, Baragumu ya Faraja. Hali ya wasiwasi imekumba mji wa Lokichar, eneo bunge la Turkana Kusini, baada ya majambazi kuvamia maduka kadhaa ya M-Pesa, kuiba huku wakifyatua risasi kiholela kwa lengo la kuzuia maafisa usalama kujibu. Kulingana na mmiliki wa duka la Weiwei lililoporwa, majambazi hao
walilenga duka lake na kuiba pesa na mali ya thamani isiyojulikana muda mfupi kabla ya wao kufunga siku, na wakajeruhi wafanyikazi wake 3 kwa kuwapiga risasi. Hizi hapa baadhi ya sauti zao. Sisi tuko na shida insecurity na polisi watusaidie. Polisi iko Lokichar, kwanza hapo a full fledged police station iko hapo. Hao watu kazi yao nini? So mimi naomba county commissioner, OCPD ya Turkana South, OCS waamke waache kulale, wasaidie sisi, tutamalizwa. Visa kama hii imetendeka na review hata jana katika kijiji cha IDP. Hawa wakora walivamia watu tena, wakaumiza mama na watoto, wakawapiga viboko na marungu, wakawavunja miguu. Na hapa awali kidogo hawa wahalifu tena walikuwa wamevamia Kakali Petrol Station. Mwezi mmoja haijaisha tangu Kakali Petrol Station kuvamiwa, na wakabeba tena pesa katika hiyo biashara. Kutokana na hilo, wakazi wa Lokichar wamelalamika kuwa visa vya utovu wa usalama vimeonekana kuongezeka Lokichar kwa siku za hivi majuzi, na wameelekeza kidole cha lawama kwa maafisa wa usalama wa Lokichar wakisema wamezembea kazini. Waliojeruhiwa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Lodwar. Naamka kufunga gate, nasikia marisasi, naamka kufunga nini, nasikia mpaka roho yote imekatika. Risasi 6 zinalituliwa mara moja. Sasa wako town yote Marisasi tu inawaka, sisi hatujui mwelekeo ni wapi na ni nani ameingia town. Watu tumekuwa tukifanywa chini wakituibia mali na tunapigwa marisasi ya nje. Sasa hapa hali yetu ndio hiyo shida. Ni taarifa nazoendelea kusikiliza kutoka Radio Jangwani, kituo bora zaidi kote kaskazini mwa Kenya, kinachokutangazia kwa masafa 106.3 FM moja kwa moja kutoka hapa mjini Marsabit. Kusikiliza na kusoma taarifa zetu, tembelea wavuti wetu wa www.radiojangwani.com. Vilevile fuatilia matangazo yetu kupitia mitandao yetu yote ya kijamii: Facebook, YouTube, Radio Jangwani 106.3 FM. Vilevile matangazo yetu unaweza kuyapata kupitia mtandao wa Radio Garden. Narejea na taarifa ya kimataifa hivi punde. Kufanya biashara bila kuitangaza ni sawa na kutabasamu gizani tu. Kuza biashara yako leo, tangaza na Radio Jangwani. Tangaza mikutano yako leo na Radio Jangwani, iwe ya kibiashara, mazishi au hata michango. Kama haijasikika hapa, basi bado haijulikani. Wasiliana nasi leo kupitia nambari 0703-396-042. Radio Jangwani, baragumu ya faraja. Professional, wako handle the way you take me to the end when you human being, I'm an angel. Karibu tena msikilizaji kwa taarifa hizi na zaidi. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis jana Jumapili ametoa wito wa msaada wa kimataifa kwa taifa la Somalia ili kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na ukame anaosema unasababisha maafa, na ambao Umoja wa Mataifa unasema umewacha takriban watu milioni 1 bila ya makazi. Baba Francis ameita hali hiyo kuwa mgogoro mkubwa wa kibinadamu ambao waathiri tu Somalia, mbali pia nchi jirani katika eneo hilo. Kiongozi huyo wa kidini mwenye umri wa miaka 85 ameyasema hayo hiyo jana baada ya ibada yake ya kila Jumapili, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Somalia na majirani zake katika pembe Afrika, ikiwa ni Ethiopia pamoja na Kenya, zimekumbwa na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha zaidi ya miaka 40 uliotokana na ukosefu wa mvua ya kutosha kwa vipindi 4 kwa mujibu wa mashirika ya hisani. Umoja wa Mataifa umesema hali hiyo imeathiri mazao na mifugo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema kupitia taarifa iliyotolewa Alhamisi kwamba watu zaidi ya 1755 wamekuwa wakimbizi wa ndani kwa ndani nchini Somalia, na kwamba idadi hiyo ikijumuishwa na wale waliovuka mpaka na kuingia katika nchi jirani inafika takriban milioni 1. Kufikia hapo ndipo natamatisha matangazo yetu saa 1 asubuhi hii ya leo. Shukrani sana kwa kusikiliza na kuendelea kufuatilia vipindi vyetu. Na kusihi sana uweze kuendelea kuwa pamoja nasi siku hii ya leo, siku ambayo inasubiriwa kwa hamu na gamu kushuhudiwa kama uchaguzi mkuu, matokeo yatatangazwa. Nasi tutakuwa na kuletea mambo haya yote mubashara ndani ya Radio Jangwani. Mimi
Naitwa Machuki Danso. Wajua kuwa wasichana wana uwezo wa kutambua ladha zaidi kuliko wavulana? Na hiyo imekuwa shajara ya Radio Jangwani, baragumu ya faraja. Radio Jangwani 106.3 FM. Kila siku mambo mapya, mambo mapya. Baragumu ya faraja, Jumatatu hadi Ijumaa. Tuko ngangari na mijadala moto moto. Radio Jangwani 106.3 FM. Marsabit na vunga vyake inasikiliza. Radio Jangwani, radio yetu. Radio Jangwani, radio yetu. Kitaka habari moto moto, sikiza Radio Jangwani. Habari za utendeti, sikiza Radio Jangwani. Kaunti ya Marsabit 106.3 FM. Radio Jangwani inasikilizwa. Kituo ni kimoja, kituo nambari 1 kaskazini mwa Kenya, kituo chenye habari kwa kina na uketo, kituo chenye burudani babu kubwa, ni kituo chenye wanahabari waliohitimu na kubobea, na kituo chenye sound system nzuri na jukwaa. Bila shaka chochote utakacho ndani ya Radio Jangwani unapata. Ndio maana ni baragumu ya faraja. Wasiliana nasi leo kupitia nambari 0703-396-042. Radio Jangwani, baragumu ya faraja. Radio Jangwani. Radio Jangwani. Hili radio yetu, Jangwani. Hili radio yetu, Jangwani. Inapendwa na wote, Jangwani. Inapendwa na wote, Jangwani. Baragumu ya faraja, Jangwani. Kipindi moto moto, watangazaji wenye sifa, mziki moto moto, Jangwani. Utafurahi kwa forojo mama we, utafurahi kwa forojo baba we, utafurahi kwa faraja kijana we. Radio Jangwani 106.3 FM. Baragumu ya faraja. Namchagua Yesu awe kinara wangu leo. Namchagua Yesu awe kinara wangu leo. Awe wangu kiongozi, nawe mwenzi wangu kila siku. Awe mwanzo, awe mwisho, awe kila kitu. Awe wangu kiongozi, nawe mwenzi wangu kila siku. Awe mwanzo, awe mwisho, awe kila